¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale. Horror cósmico. Vamos a darle. Una cosa que os tengo que decir. Me va a tocar, porque Diego no está, hacer el triple mortal. Va a ser... va a ser hacer la traducción simultánea y la moderación de la mesa. Así que tener paciencia. Si me como alguna cosa, porque a lo mejor me la como. Salvo que toda la sala levante la mano y me diga que no necesita la traducción. ¿Alguien necesita traducción? Sí, bueno. Rubén, tú no me vales. Vale, pues la vamos a hacer. Bueno, pues estamos en la charla principal de Letras y Bits, que este año vamos a dedicar a uno de los temas que más nos apasionan, como es el horror cósmico. Y tenemos, empezando por la izquierda, a Laura Hunt. Ya habéis escuchado su charla, muchos de vosotros, de su maravilloso point and click If on a Winter's Night for Travelers. Tenemos a Matthew Weiss también, que es, aparte de diseñador narrativo, es profesor y enseña en la universidad sobre videojuegos de terror, así que nos va a poder dar las dos experiencias, tanto la de cómo se diseñan los juegos como la perspectiva académica e histórica sobre el género. Y tenemos a Harry Kruger, que es el director de Returnal, como sabéis, uno de los mejores videojuegos de PlayStation 5, de los mejores exclusivos, y un juego de horror cósmico de principio a fin. Guys, I think I'm not going to do the whole translation of this introduction, so let's jump to the question. And the first question will be, we are talking in this panel about cosmic horror. What is cosmic horror for each of you? And when did you become in love with the concept? Pretty simple question. Yeah. Yes, plain and simple. For now. Would like to go? Yeah, of course. Cosmic horror, obviously, is not an easy term to define, but I mean, there's cosmic and there's horror, so I guess we can assemble something from that. It has to do, obviously, the big daddy of this genre is H.P. Lovecraft, even though he already took some inspiration from other precursors who dealt with similar things, and he kind of condensed it into this kind of formula, which is the fear of the unknown taken to the extreme, the idea that human beings are insignificant, that the gods are real, they are malevolent, they are not mere ideas, they actually exist, and they don't care about us. So everything we know about the universe is a lie. Our science, our knowledge is put into question, and the idea that there are things beyond our understanding that drives us mad, because it just breaks our brains, basically, right? He sometimes talks about it in very literal terms, dimensions that cannot be comprehended by the human mind, cyclopean structures, things that go beyond our mathematics, our science, and it just destroys our sanity. So that would be like the cornerstone of cosmic horror. If I had to just summarize it in one sentence, it would be the insignificance of the human race in the vastness of the cosmos. Bueno, pues Laura nos ha contado, bueno, empezó diciendo, pues, horror cósmico, ¿no? Tienes la parte de horror y tienes la parte de lo cósmico. Y se refirió a H.P. Lovecraft como uno de los grandes abanderados de este género, pero también que ha tenido sus precursores, ¿no? Lord Dunsany y tanta otra gente que empezó a hacer cosas en este terreno. ¿Qué es el horror cósmico? Pues el horror cósmico para Laura es el enfrentar al hombre a la vastedad del cosmos, hacerlo insignificante y enfrentarlo a unos dioses que realmente existen, pero que son malévolos, que no se preocupan por estos insignificantes humanos, pero sin embargo hay que convivir con ellos, ¿no? Otro de los elementos que aparece muchas veces en Lovecraft es el de las dimensiones paralelas, otros mundos, pues, la casa de la bruja era uno de los... Por ejemplo, o los perros de Tíndalos, que vienen de los ángulos entre mundos, no de las curvas entre mundos. Es un concepto, ¿no? Pues un poco curioso.
Y si tuviera que reducirlo todo a una frase, pues diría que el horror cósmico es la insignificancia, ¿no?, del ser humano. Harry? Yeah. Hey, everyone. So, yeah, great summary there from Laura. And just thinking that for me, I think it's fundamentally the fear of the unknown that you touched upon as well. And, of course, our insignificance on a cosmic scale. But just thinking what that fear does to the human mind. Because I think for us, I mean, as humans, we develop an understanding of our reality. We're basically pattern matching machines, right? And we have a really confident definition of what reality is. We know how gravity works, we know how things travel through space and time, we know how objects interact with each other. We know that up on that balcony, there's probably nothing. There might be something lurking there. And yeah, I think that the stronger the grasp on that reality the mind has, the more that mind can shatter when those definitions are challenged. And I think for me, there's like that's kind of like the space between the known and the unknown. That's when the mind is going into overdrive, trying to rationalize what is it seeing, what is happening here, what is the human significance of that cosmic scale. And in those dark corners of the mind that are, driven by fear and survival instinct, there's a certain magic that happens. Your mind just goes into so many imaginative places to try to piece it together. And I think that's the narrow space. It's the shoreline between two worlds. That's where cosmic horror really thrives, I feel. Pues para Harry el horror cósmico es el miedo a lo desconocido, ¿no? Nos define a los humanos, Harry, como unas máquinas que reconocemos patrones y que damos por sentado unas ciertas cosas sobre el mundo, ¿no? Pues las leyes básicas de la física, la gravedad, lo que sabemos pues, sobre el mundo que nos rodea, si vamos a tocar esto, la sensación que vamos a tener, ¿no? Pero dice que después está lo desconocido, ¿no? Por ejemplo, mirando hacia el balcón de allí, pues a lo mejor algo podría estar moviéndose allí y lo vemos por el rabillo del ojo, tenemos la sensación de que se está moviendo y de repente miramos y ya no está allí, ¿no? Entonces habla de que el horror cósmico sucede justo en la frontera, él utilizó el término shoreline, entre lo conocido y lo desconocido, ¿no? Y que es allí, en esas, digamos, en esos lugares oscuros de la mente, donde sucede el horror cósmico y donde se plasma. Okay. I first discovered cosmic horror when I played Alone in the Dark. I didn't know what it was. I didn't know who Lovecraft was. I didn't read a lot of books growing up, so I just played video games. Sorry. So I played Alone in the Dark because, it's 3D, and there's no other game like this. It was 1992. It had like silly blocky graphics, but there's just a lot of really scary reading in that game, and it is a Lovecraftian story. So that was kind of my introduction. I was like, why is the writing in this so scary? And it was because it was, an imitation of Lovecraft. Also, my other first experience was around the same time I read Stephen King's short story Crouch End, which is a Lovecraft homage in one of his, many short story collections. I think it was in Nightmare and Dreamscapes. That scared the shit out of me, and I was like, what is this? I've never read anything like this, even from Stephen King. And I'm like, it's because he was actually ripping off this other guy, which is fine. He admits it in the end. And he did it on purpose, it's fine. But it was an exercise, and, can I do something that's in the style of Lovecraft? And he can, of course. So that was my introduction, and I also think around the same time I saw 2001: A Space Odyssey for the first time, which I think cosmic horror, or what we might call the cosmic sublime, and that kind of natural connection with horror, it kind of extends outside the boundary of the genre of horror too, I think. Like when people are like, what's a great cosmic horror movie? I usually think of stuff that isn't necessarily Lovecraft. So that was my introduction. Then I read some Lovecraft stuff, and what could I add to the conversation that hasn't already been said? Because I think these have been very good definitions. The thing that I feel like maybe we could add is one of the things we talk a lot about in my class is I guess what cosmic horror sort of means in a metaphorical sense, or can mean in a metaphorical sense, in terms of what are the anxieties that writers like Lovecraft were kind of initially dealing with. There's been a lot of talk about Lovecraft's xenophobia and racism and how that kind of fuels a lot of his stuff. It's like, he essentially, it's like, I'm afraid of people who aren't white, and in my mind that makes them squids. So,
And that said, I think there's a lot of interesting revisionism of Lovecraft. There's a lot of places you can go with that. I'm not arguing you have to reject it. You know, I think we all just kind of start with that, and then we kind of like find ways for it to evolve, right? And I think I'm very interested in that sort of, you know, Lovecraft's sort of xenophobic anxieties as a kind of metaphor for talking about grounded human difference in the real world, and how cosmic horror can kind of speak to that, and which I guess we might come back to in this conversation at some point. But Bueno, pues Matthew nos ha hablado de tres entradas para él al horror cósmico. La primera fue el juego del francés Frédéric Raynal, Alone in the Dark, que fue su primer contacto con el horror cósmico. Nos ha confesado Matthew que en su adolescencia pues no leía tantos libros, entonces no se había encontrado con Lovecraft en ese momento, pero se encontró con ese juego en 3D y dijo, qué juego en 3D tan chulo de terror, pero de repente en ese juego había unos escritos que lo inquietaron profundamente. Y lo inquietaron profundamente, como luego descubrió, porque estaban imitando el estilo de Lovecraft y estaban generando una atmósfera de horror cósmico. El segundo punto de entrada fue... ay, se me acaba de ir. Crouch End, el brazo de Stephen King. Sí, Crouch End. Crouch End. Crouch End. It's the name of a neighborhood in London. Es el nombre de un barrio en Londres. Y es also where Shaun of the Dead takes place. Shaun of the Dead? Yes. Anyway, sorry. Random horror trivia. Zombie Spot. Pues eso, es un relato de Stephen King que se llama Crouch End, que era como un pastiche Lovecraftiano, hecho con mucha maestría, como siempre lo realiza Stephen King. Y el tercero es uno con el que yo coincido mucho con Matthew, que es el 2001, una odisea en el espacio, en especial todo lo que concierne al monolito, ¿no? Esos serían como sus tres puntos de entrada al horror cósmico. Y luego quiso aportar a la conversación, en lo que habían aportado los compañeros, que el horror cósmico también es muy interesante cuando habla de ansiedades. Y se refirió en concreto a la ansiedad de Lovecraft por su xenofobia, ¿no? Que le hacía ver a la gente que le asustaba por su aspecto o por su raza como calamares gigantes, ¿no? Y que ese tipo de visión interior, de ansiedades interiores, pues creo que va a salir en la conversación más veces porque es uno de los rasgos que definen el horror cósmico, ¿no? My next question is going to be about the cosmic horror working so well in games. Because, you know, many times everyone says that the best audiovisual representation of a cosmic horror thing or Lovecraftian thing are the 21st minutes of Alien, the first Alien, that kind of atmosphere. But I have been, seeing in the last years that we are switching the conversation to other media as the best way to represent in images cosmic horror. Many people is saying that Bloodborne is now the absolute emperor of how to do cosmic horror visually well. So, in your opinion, why is that? Why games are so good doing cosmic horror? Y os resumo rápidamente la pregunta. La pregunta es, en el audiovisual siempre se cita a Alien y los primeros 20 minutos de Alien como una de las mejores plasmaciones visuales, ¿no?, del horror cósmico. Pero la conversación está cambiando y se está diciendo que lo mejor que está sucediendo en el audiovisual del horror cósmico sucede en videojuegos. Y ahora se cita mucho que lo mejor que se ha hecho nunca como espíritu Lovecraftiano en el audiovisual es Bloodborne. Entonces quería saber, como creadores, pues qué opinan de esto y por qué se le da bien el horror cósmico a los videojuegos. That's a complicated one, actually, because a lot of what the horror behind cosmic horror depends on this impossibility of the human mind to comprehend what's behind the veil, so to say. So to have it pictured visually is kind of a contradiction. So it's actually hard to get it right because you have to show things that cannot be shown in theory. So I guess while showing like monsters, tentacles, actual creatures kind of diminishes that horror, one advantage that games might have is the pacing, the slow revelation of that horror, taking the player into your hands and making them follow the paths that you want, taking them
step by step towards that horror, towards that moment of realization that things are not what they expect. Bloodborne actually does this really well, although it does show a lot of creatures, of course, that you have to fight and beat to death. But it really does well this kind of like occult hidden stuff. Because at first it's just like beasts and blood, and you're a hunter and you're in the streets of the city killing things. But as you start gaining insight, which is a stat in the game, you start seeing things. You start seeing the occult side of the city, you start seeing the other side, and you start also like unveiling the lore. So the pacing, I think, is what makes that game fantastic. It just shows you little by little how everything is just like unfurling and how everything happened. So that would be my answer. I think that's, when it comes to cosmic horror in games, we should not focus so much on the visual stuff, but on the uncanny, on hiding from the player, on just letting them peek behind the curtain, whether it's through text, lore, or, like I said, pacing. Pues la respuesta que nos ha dado Laura, que me ha parecido magnífica, es que, bueno, es una pregunta complicada porque, claro, el horror cósmico muchas veces sugiere lo irrepresentable. Entonces, representarlo parece como que le quita parte de su poder o parte de su encanto, ¿no? Y que la ventaja que pueden tener los videojuegos a la hora de enfrentarse a ese problema, que evidentemente un juego como Bloodborne, del que estamos hablando, tiene criaturas a las que tienes que matar a golpes y tal, pero tiene una ventaja muy grande, que es el tempo, el ritmo. El ritmo se puede manejar en un videojuego de una manera distinta a una película, en la que estás como sometido a la duración, ¿no? Aquí la experiencia del jugador está como más abierta en ese sentido. Entonces ella cree que en Bloodborne lo maravilloso, lo que hace esa experiencia memorable como una experiencia de horror cósmico, es precisamente ese tempo, porque empieza como un juego, bueno, pues con un aspecto más pulp, en el que te enfrentas, pues eso, a hombres lobo, hay mucha sangre, parece como una película de terror convencional, pero poco a poco, y a través de una mecánica que es la de el insight, que sería como el entrever o algo así, ¿no? O es difícil traducir. Sí, no me viene ahora. Sí, bueno, como entrever, ¿no? Como poder ver aquello que no podías ver, a medida que vas ganando puntos de eso, pues de repente accedes a esa otra parte de la historia. Es como si hiciera una vuelta de tuerca al juego y de repente se transforma en un juego de horror cósmico. Laura cree que el poder que pueden tener los videojuegos para tratar el horror cósmico, pues a lo mejor con mayor intensidad que el cine, debería de ir más por lo que no se representa visualmente, como pueden ser el texto, el lore o el ritmo, que el ritmo nos puede permitir alcanzar esa sensación, porque al final es una sensación de insignificancia, que es lo que está detrás del horror cósmico. Harry? Yes, that was already a great answer, so I've been thinking what more I could really add there, because there is the pacing for sure, and I think Bloodborne is a great example because it's brutally hard. And I think the journey of the character in the game is reflected by your own descent into madness as you're trying to overcome those challenges. So it becomes a really intimate kind of like connection with the hardships, with the soul-crushing reality of this Lovecraftian world. And I think it's the player agencies that you get to control. You know, when do you look under the bed to see the boogeyman, basically, and you get to create a more personal connection with, with pulling the veil aside and reaping the consequences of that. You know, because in Bloodborne, you peek into the wrong corner, you make one small mistake, you wear the wrong equipment at the wrong time, you get punished by that. And it's not always clear exactly why, and that is part of the cosmic horror, kind of a part of your insignificance on a cosmic scale. You feel like you are just, a leaf in the winds of the world of Bloodborne, effectively. And I think one key thing in games and in movies, I think, is the necessity to apply restraint. Mm-hmm. Because I think a lot of cosmic horror, comes to the mystery of it, right? And the horrors that we create in the most fertile ground, which is our own mind. Mm. And you need to leave that negative space for the mind to imagine those things. So it's better to suggest, to give you just a couple of questions, a couple of suggestive feedback impulses there, and let the imagination of the mind do the rest. Uh-huh.
Pues Harry nos ha completado la respuesta de Laura, enfocando primero a la dificultad. Bloodborne es una experiencia brutal para el jugador, y parte de esa experiencia brutal, que es, digamos, tu experiencia como jugador, tú llegas allí y te matan una y otra vez, está haciendo world building y está contando lo despiadado que es ese mundo donde las criaturas del horror cósmico de Lovecraft, estos dioses terroríficos, existen, ¿no? En cuanto cometes un error, en cuanto cambias tu equipamiento, a veces sin saber por qué estás cometiendo ese error, eres aplastado, ¿no? Se te demuestra tu insignificancia. Y el otro aspecto muy importante que ha comentado Harry es el de lo que no se debe mostrar, que eso vuelve a incidir en lo que decía Laura, en la parte, digamos, de sugerir más que mostrar, ¿no? Que en la mente del jugador y en la mente de un lector y en la mente de un espectador de cine están sucediendo cosas en su imaginación que, si se aprovechan bien las sugerencias que ha hecho el creador, van a resultar más potentes que hacer totalmente explícito el monstruo, la criatura o el sentimiento, ¿no? que se está mostrando. Y ese sería un poco el resumen de la respuesta de Harry. So I have a two-part answer for this. The first part is I just want to build on the whole Bloodborne thing, which is that I completely agree with the thing about not showing it, and there's something essentially contradictory, right, about Lovecraft. I think in any visual medium or any medium that involves visuals, it's very hard to find the right balance of what that is. I think some people do it, but not everybody. But the reason why Bloodborne works for me is that even though you do see the kind of traditional Lovecraftian stuff, which has become so known at this point that it's like the Geiger's Alien, right? It now does. It's lost culturally. It's lost the power, the mystery. When Cthulhu's a plushie, it just can't mean what it meant, right? When Call of Cthulhu was first written, it just literally cannot. But the reason why I think, even though Bloodborne, you do see the monsters, the thing that makes it Lovecraftian to me is the inscrutability, the fact that the world and the world building and the systems design of the gameplay to some degree is inscrutable, right? And I think this is true for all of From Software's games, not just Bloodborne, right? I think that I would actually characterize their other games as religious horror, which is related to cosmic horror, but not quite the same. But the inscrutability of the world that you're trapped in is a big part of it. Like, even though I'm like, well, yeah, that's a squid guy, I still, if you asked me what's happening in Bloodborne, I couldn't tell you, right? So, and I think that but it doesn't feel random, it doesn't feel meaningless. It feels deeply figured out with meticulous world building, but you can never fully wrap your brain around it, right? And I think that more than the fact that there's a squid dude, right? That's what makes it Lovecraftian. And the other thing I would say is that because you shouldn't really, to be truly Lovecraftian, you can't have visuals. The best Lovecraft game ever made is The Lurking Horror, which is an Infocom text adventure. And it takes place at MIT, which is called, I forget what it's called in the game. It's like a thinly veiled metaphor for MIT, which I went to MIT and I started playing that game. And I then found the actual places in the game, which was like walking into the Resident Evil mansion for real. And it's very interesting to actually play that game, which is a great kind of Lovecraftian cosmic horror game, and then go to the actual locations, which you can. MIT is an open campus. Just go to Boston, walk into MIT, find where the Cthulhu monsters are. You can do it. But that game works for me because it's truly Lovecraftian, because it's just text, right? You don't see anything. When the game says, you looked at the thing and you didn't know how to describe it, and it seemed to have an eyeball but in the wrong place, and then it had like a toe coming out of its face, but was it a toe? That all works because it's text, right? I think more games could do that, right? I would love to see a game where there literally were no monsters, like the art team didn't make monsters at all, and it was like the Ark of the Covenant at the end of Raiders. Like if you looked at it, you died, and all you could do was hear them or see the edges of it. There's ways to do it, right? Like you could do it in a game. I think that the problem with it is that especially when you're using Lovecraft as an IP. Right, it's like there's an expectation. It's like, yes. I came here for squids. I came here for fish people. God damn it! I want somebody to have the Innsmouth look, or I'm gonna
I'm going to return it on Steam, right? I think that's the kind of world you're in. And so I think there's kind of a brand problem there too, right? So I don't know. It's a long, rambling answer, but that's my answer. Yo la voy a resumir porque no soy capaz de hacerlo como Diego, entonces yo lo que os voy a resumir de la respuesta de Matt es que, bueno, por un lado, hablando de Bloodborne, por completar un poco este ciclo que hemos hecho sobre uno de los mejores videojuegos de horror cósmico de la historia, es que lo fundamental, y no solo en Bloodborne, sino también en la obra general de From Software, es lo inescrutable. Es decir, que nosotros nos enfrentamos a un mundo en Bloodborne que no es random, que está muy meticulosamente diseñado, pero que nos han borrado un poquito las reglas. Y entonces, incluso por mucho que penetremos su lore, y hay gente pues como el australiano Batividia, ¿no?, que nos da lecciones maestras en su canal de YouTube de cómo ir rascando todo lo que pasa ahí, pues por mucho que penetremos, como hay una decisión consciente del creador porque no podamos llegar al final, pues siempre va a permanecer una parte inescrutable, ¿no? Y eso es una parte pues muy característica de Bloodborne, muy característica de From Software y muy característica del horror cósmico. Y luego nos ha dado una aventura de texto que nos vamos a tener que jugar ya, que se llama The Lurking Horror. The Lurking Horror. You can just download it. Yeah. Vamos a hacerlo en cuanto acabe la charla. Y esta aventura sucede en el MIT. Matthew estuvo en el MIT, entonces pudo vivir esa experiencia surreal de estar como jugando a Resident Evil en la mansión de Resident Evil, de ir leyéndose la aventura de texto y ver dónde estaban esas criaturas, dónde estaban esos monstruos en la localización real. Y os invita a que si os pasáis por allí, pues también lo hagáis vosotros y los vayáis buscando, ¿no? Y comenta que cree que es el mejor juego de terror, de horror cósmico que se ha hecho nunca, porque es de texto. Entonces, toda esa, digamos, sugerencia de algo que ya va más allá de lo sobrenatural, ¿no?, de algo que sencillamente no puede existir, pero está ahí, y lo vemos por el rabillo del ojo, pues sucede en la imaginación del jugador, y por eso cree que es el mejor juego de horror cósmico. Y cree que se podría seguir tirando de ese hilo, que podríamos hacer juegos modernos, no necesariamente que fueran aventuras de texto, pero que sí jugaran a esto, jugaran a que no llegáramos a ver nunca cuál es el verdadero horror, y que hacerlo de esa manera, pues en realidad sería hacer el horror cósmico más genuino en videojuegos, rebajar la parte visual y tirar por ahí. Pero creo que también hay un problema con esto, y es que la gente que va a comprar Steam compra por etiquetas y dice Lovecraftiana, pues yo quiero mis pulpos, yo quiero mis hombres pez y yo quiero mis cosas, y si no lo devuelvo. Entonces que cree que hay un problema ahí de las expectativas del jugador cuando pulsa en la etiqueta Lovecraftiana de Steam, y que hay que lidiar con ello. And the next question is going to be very weird after that, but I think all these people deserve their squids and their fish people. So I'm pro squid. Tentacles. Pro squid and fish people is fine. That's the moment we've been waiting for. yeah. So the next question is, okay, we don't show everything in cosmic horror, but sometimes we show something. And in the If on a Winter's Night we have the Librarian. Of course, in Returnal we have a lot of monsters. So when you have to take the decision of showing something in cosmic horror, how to do it well? And why the creatures in cosmic horror tend to be, this probably is because the genre is about to not telling everything, but tend to be so weird. Because these are not vampires, werewolves. They are, representation of something that you can't grasp at all. La pregunta sería, pues eso, que es un poco rara después de todo lo que nos han contado, pero que vamos a daros un poco de monstruos, ¿no? Porque, joder, estamos en la charla de horror cósmico y queremos también que nos hablen de monstruos. Entonces, cuando hay que mostrarlos y cuando hay que sacar a los pulpos del armario, ¿cómo hacerlo bien, ¿no? Cómo conseguir que ese monstruo que plasmas en tu juego sea memorable, y también un poco saber por qué son tan extraños los monstruos en el horror cósmico, porque no son vampiros, no son hombres lobo, son cosas mucho más indefinibles y normalmente pegajosas y desagradables. Entonces un poco que nos cuenten ellos cómo lo hacen. Well, the thing is that you're not gonna like this, but I don't consider From a Winter's Night for Travelers a Lovecraftian game. A lot of people have called it that because there's a guy reading a weird book and he meets some creatures. But I mean, first of all, that's only focused on the third act. Yes. The other two obviously have nothing to do with that. And I don't consider the
I think that's a huge misconception. The third act of a Winter's Night for Travelers is not cosmic horror. It's an internal journey. It's a character facing his own fears and his own failures. So that librarian, that weird creature with kind of tentacles, is not really some kind of cosmic entity. It's an internal thing. It's a representation of his attempt to destroy his own memories. That's why. I don't think this is a huge spoiler for anybody who hasn't played the game, but when you bring books with your memories to this tentacled librarian, he eats them up and you forget about that part of your life. That's not cosmic, that's suicide, basically. So the real representation of cosmic horror in our game would be the train conductor, the one who says to the characters, you've broken the rules, the divine rules, the cosmic rules. Doesn't matter who you were, doesn't matter if it wasn't your fault, doesn't matter if you were actually decent people. You broke these rules that the cosmos has set for you. You go down. You go, to the flaming pit. and in our case, the representation of the cosmic horror would be just this train conductor, this bureaucrat saying, there's no hope for you, there's no way for you to change the rules, you are going to hell. So it's a bit of an unconventional approach, I guess. If a Winter's Night for Travelers is cosmic horror in a way, but not in the way that most people seem to see it. Like the books, the ritual, and the tentacles. That's not the cosmic horror part. It's the horror of realizing that there are rules, they don't care about you. Bueno, pues Laura me ha llevado la contraria, como bien puede hacer porque es la creadora del juego, y nos ha dicho que, independientemente de que el librero en el capítulo 3 pues tenga un aspecto de monstruo parecido a lo que solemos tener en el horror cósmico, con tentáculos y tal, no es cósmico en absoluto, sino subjetivo. Está representando pues la mente, ¿no? de ese personaje, y cuando engulle los libros que encuentra ese personaje es básicamente una metáfora de suicidio, ¿no? de cómo va eliminando su memoria. Y que el verdadero componente cósmico, de horror cósmico en From a Winter's Night for Travelers se encuentra en el conductor del tren, que es el que te somete a las reglas del cosmos que tú nunca vas a entender y que han hecho que has sido condenado y no puedes hacer nada para evitarlo, ¿no? E irás al infierno o al averno por ello, y ese es el aspecto de horror cósmico que tiene para su creadora y From a Winter's Night. Y más o menos este sería el resumen, así que me quedo con la colleja y ya está. Harry. I think when attempting to show something that's Lovecraftian or cosmic horror, as mentioned earlier, I think it's really important to show restraint and keep that mystery alive. Keep the dark magic that happens in the part of the brain that just imagines things, right? And that's the thing, Matt was saying earlier that it's easy, I can just write a line that says, Harry gazed into the yawning abyss and witnessed the incomprehensible. And it's like, yeah, cool story, bro, but what does that look like, you know? And apparently that looks like a chaotic collection of tentacles, teeth, and eyeballs, right? But that's the thing, like, there always needs to be a part of unknown in a cosmic horror story. And if you show something, then you need to introduce something that is more unknown after that. So in Returnal, it was always like there's always a bigger fish, right? So you crash land on a hostile alien planet, that's already pretty alien. But then you have an alien civilization, that's already pretty alien. And then I was thinking, okay, but that can't be the full story. We need to have something that's alien to the aliens. And when you get to the end and you fight the boss there, that can't be it. There needs to be somebody behind that. There needs to always be a curtain behind the curtain, you know? If you have even the illusion that you've pieced together the full picture, the cosmic horror illusion is shattered. And in many ways, the question is more important than the answer. So it's embracing ambiguity to an extent. And I think, dopamine, like the pleasure hormone, so that's actually released through anticipation. So that actually means that the morning that you wake up of Christmas, the Christmas morning, that you're excited to kind of open your presents, you're actually happier than the moment you open them, right?
And that's the thing, like with Returnal and with any cosmic horror stuff we do, I think it's important to keep that sweet spot, keep the mystery, keep the question alive, so you can haunt players and keep them engulfed in that world. Pues la respuesta de Harry es que cuando se plasma algo ya visualmente en el juego y no quiere romper la ilusión de una historia de horror cósmico, la única manera de hacer eso es ir añadiendo misterios, ¿no? Como esta metáfora me la voy a permitir yo para un poco tratar de hacer el resumen de lo que ha dicho, como si fuera una matriosca, ¿no? Bueno, pues he abierto esta, pero es que hay otra, y cada vez más grande, y cada vez más grande, y nunca voy a poder llegar a ver la última. Y es muy importante que nunca llegue a ver la última, porque si llego a ver la última, se rompe esta ilusión y se rompe la sensación de horror cósmico, ¿no? Entonces para Harry en Returnal era eso, era empezar, bueno, pues tenemos unos monstruos que son alienígenas, pero de repente tenemos una civilización alienígena, pero llegamos al final de eso y hay más, siempre tiene que haber más, porque si no quedan preguntas, entonces ya no podemos tener sensación de horror cósmico. Y ha utilizado una frase que me pareció muy bonita, que es la de abrazar la ambigüedad. Un poco eso es lo que tiene que hacer un creador que quiere hacer una historia, un videojuego, una película de horror cósmico. Okay, so I think I will speak. So even though I am working on currently the writer for a game that has some, I would say, less cosmic horror, cosmic sublime kind of influences, inspirations. 2001. 2001. I mean, the game is literally called Monolith. Monolith, Requiem for the Ancients, out in 2024. I've worked on many games. To this day, I haven't made a straight horror game, which is a deep disappointment to me. So if anybody wants to hire me, please do. But I do teach this class, and I think that I'll speak here as kind of the fan in this, like asking like what are, for at least for me, are like effective examples of this in games. I mean, obviously the ones in Bloodborne I think work to a large degree, but I think that once you see them at the end. It's kind of, it's a little bit different from the build-up. Like I really like the whole insight mechanic in Bloodborne, where it's actually, I would argue, a kind of progressively post-human, pro-squid version of insanity, because it's not insanity, it's insight. It seems like insanity if you don't have it, but if you have it, it's just a proper understanding of the universe, which is why when you get Insight 42, suddenly you can see the beings that are everywhere. And I think like, even though later in the game you see the full thing, I like the fact that you just see like a tentacle hanging out of the sky, or you see like a really weird long finger, and there's this whole thing of like, what is that attached to, right? So I think that is effective to some degree in Bloodborne, and the system that reveals it is also effective and very like on theme, I think. But actually I have an unconventional answer, although I will die on the hill insisting this is a Lovecraftian character, is Lavos in Chrono Trigger. It's absolutely a Lovecraftian antagonist. And Chrono Trigger is basically what if a Lovecraftian monster attacked a Final Fantasy game. And that is just what Chrono Trigger is. To the point that even like the bad guy, who would normally be the bad guy, Magus, in Chrono Trigger, just has to join you. It would be like in Final Fantasy VII if Sephiroth was just like, oh shit, Cthulhu's attacking the planet. I guess we're going to join up now and fight Cthulhu. And that's basically what Chrono Trigger is. But the thing that's interesting, I think, the reason why Lavos is cosmic to me is you don't really know what he is. He's like the Thing from John Carpenter's The Thing. Like you think he's like an insect, but then you get inside him and it seems to be a spaceship, but it's an organic spaceship. And then you're supposed to fight the last boss, and the last boss looks like a spaceman in a suit. So there's a spaceman in a suit inside a bug. But then the thing that looks like the person in the spacesuit is not the thing you have to kill. You have to kill this like little flower. So it is the flower Lavos, so like, who the fuck knows? This game came out like 30 years ago, and I have no idea. So for me, that's Lovecraftian, right? And I think that is a really good example of a game that does it, even though it's not a horror game, and nobody identifies it as a Lovecraftian. Bueno, pues nos ha dado otra perlita Matthew. Por un lado ha hablado de la stat a la que nos referíamos de Bloodborne antes, ¿no? Este entrever, a falta de mejor manera de traducirlo, que nos permite en el juego, pues cuando llegamos a 42,
insight. Yes. Yes. The true Yeah. important number. Yes. Pues cuando llegamos a 42 nos permite empezar a ver las criaturas, las amígdalas estas que estaban repartidas por todo el mundo y que estaban ahí, pero nosotros no la podíamos ver, ¿no? Y que esto es muy diferente de lo clásico en Lovecraft, que suele ser en mitos de Cthulhu y los juegos de rol, la stat de locura. Esto no es una stat de locura, esto es una stat de ver realmente cómo es el mundo, ¿no? Pero luego nos ha sorprendido mucho con otro juego Lovecraftiano, que para él es muy Lovecraftiano por su antagonista, pero que nunca es clasificado como tal, que es Chrono Trigger, una de las obras maestras de Square Enix para Super Nintendo, que tiene un antagonista que se llama Lavos. Y ese antagonista, cuando llegabas al combate final contra él, pues era una continua sorpresa inexplicable, ¿no? Primero te encontrabas con una criatura insectoide, como si fuera la cosa de John Carpenter, pero luego esa criatura insectoide era una nave orgánica, pero luego cuando entrabas en la nave orgánica te encontrabas con un astronauta, pero luego no le tenías que pegar al astronauta, le tenías que pegar una flor, y entonces era como, ¿pero quién es Lavos? ¿Es la flor? ¿Es el astronauta? ¿Es todo esto? No lo saben, no tiene ni puñetera idea de quién es Lavos. Pero este juego hace 30 years, maybe. I mean, that's how old I feel. So yeah. Dice que sí, que cree que son 30 años porque así se siente. I mean, 1995, so not quite, but Almost. almost. Yeah. Y que ese para él es un juego Lovecraftiano puro que no se suele citar como juego Lovecraftiano, ¿no? Vamos a mirarla ahora para ver si... Bueno, voy a hacer yo mi última pregunta y luego os dejamos preguntas a vosotros. Mi última pregunta creo que le va a gustar mucho a Laura, después de la pregunta de los monstruos. Y era la pregunta, digamos, que le da la vuelta a la anterior. Y es que creo, pasa en If on a Winter's Night, pero pasa también en Returnal, y pasa en muchas historias de horror cósmico, que esa insignificancia humana da una oportunidad muy grande para hablar de lo subjetivo, de lo que piensan los personajes, de su psicología, para que se cuestionen a sí mismos. Entonces, les quiero preguntar sobre esto, ahora les hago la pregunta en inglés, que es, bueno, ¿por qué el horror cósmico parece un buen lugar para explorar hacia adentro? Porque al principio te dicen horror cósmico y parece que estás mirando solo hacia afuera, pero muchas historias de horror cósmico, entre ellas las que han contado ellos en sus juegos, permiten mirar de una manera muy intensa hacia adentro. So the question will be that inside horror, cosmic horror, and in Returnal, and in For a Winter's Night for Travelers, we see that there is a big opportunity to talk about psyche and subjectivity. And this plays, a big role in your games, but also in another stories of cosmic horror. And it's paradoxical because cosmic horror is about the bigger scale. But suddenly, it seems a good opportunity when you feel so, meaningless to look inside. So, why did you did it in your games? And if you agree or disagree with this kind of interpretation of cosmic horror? Well, I guess if we go full circle to what we talked at the beginning, one of the key tenets of cosmic horror is that everything we know comes crashing down and shatters, right? Science proves useless to explain all these phenomena. So that actually reveals what we think we know. If everything we knew becomes invalid, then we have to explain what we actually know for that to be shattered. I don't know if what I'm saying makes sense. Like, if a character's world becomes shattered, There is a trauma. because of the contact with that cosmic thing, that immensity, then of course we need to explain what that character believes beforehand in order to explain why this happens, what the contrast is between what the character already knew or believed, and what the revelation means for them. So I think that's where this synergy happens, so to say. It's implied. If a character is very science-minded, then of course their beliefs are gonna smash against this new knowledge. If we just say a character with no qualities, faces, cosmic phenomenon, and we say, oh, they go crazy, but why? What did he believe before this encounter? What part of
what's important to him, what part of his essence is being challenged by this new knowledge. So I guess they're both feed of one another. You need to present the stakes to the audience for them to be meaningful, for that fall to mean anything. Pues creo que ha sido una fantástica respuesta de Laura y os la voy a intentar resumir lo mejor que puedo. Digamos que por hacer el círculo y cerrar con lo que habíamos abierto la charla, pues uno de los principios del horror cósmico es que los personajes se encuentran con lo inexplicable y eso de lo inexplicable rompe los conocimientos que tenían sobre el mundo, ¿no? Aquello que daban por sabido. Entonces Laura dice que es la forma en la que el jugador pueda sentir lo que siente el personaje que está sometido a una historia de horror cósmico es anticipando cuáles eran esas creencias sobre el mundo que tenía ese personaje. Por ejemplo, si era una persona que tenía que creía en la ciencia, pues el horror cósmico va a aplastar esa creencia y de repente esa persona se va a ver con que su sistema de comprender el mundo ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿cómo reacciona ante eso? Ante ver que todo lo que él creía, todo lo que daba por supuesto, pues se resquebraja, ¿no? Y que ese sería un poco lo que puede aportar el horror cósmico desde un punto de vista de las emociones que va a sentir el jugador, el espectador o el lector, ¿no? El explicar el antes, lo que cree una persona y cómo el horror cósmico resquebraja esas creencias y va a provocar pues un trauma, va a provocar algo en ese personaje, un cambio. Yeah, it's a really interesting question actually, because in Returnal, it's not a pure Lovecraftian story. No. So there's like a weird cocktail of like cosmic horror, psychological horror, and survival horror as well. And I also wanted to have like body horror there and explore transhumanism and all those things, but yeah, it was one too many types of horrors. Maybe later. Yeah. Maybe later. But yeah, I think there's like the archetype of a Lovecraftian kind of character is that, they usually have the illusion that they understand how reality works. They're usually fairly intelligent, above average, usually some kind of scientist, some kind of researcher, somebody who kind of feels like they get it, like this is reality, and they have a really firm conviction that this is everything the world has to offer. Because, the higher you soar in confidence, the harder you crash when you see that, Lovecraftian monstrosity lurking in the shadows that challenges it. And I think once those walls collapse and you start spiraling, then it is a very vulnerable kind of esoteric journey. It's like, hey, if everything I've been seeing in my life is not the full reality, what else have I missed even internally? It's a good chance for self-reflection. And that's why it's a really good kind of overlap with carrying personal trauma, processing that, and also what the outcome of that is. Because you understand that, maybe I did something horrible, now I have to come to grips to myself. But is leaning into the cosmic horror actually a chance to redeem yourself? So it's not just about moving away from it, but sometimes you get the whole arc of like ascending, of like becoming one with the cosmic forces. Like stop fighting it, give yourself up to it, and become a higher being, and all of that. So there's a really interesting kind of like psychological question and like the best ending of Bloodborne. Yeah. Exactly. The best ending is you become a squid. Or Amnesia. A baby squid. Baby squid. Well, you're the Star Child, but a squid. Yeah. It's the ending of 2001 with the it's squid. the same. Amnesia as well. Resogun had similar ending as well, that you just become one of the cosmic heroes. Anyway, and that's a really ripe kind of psychological area to explore. It's like your suppressed desires. It's like, you feel guilt, but do you? Are you actually a monster as well? Are you actually seeing something that represents you the most out of anything you've seen in this reality until now? So it takes you into some really, really dark places. And I think it's just fascinating to kind of just tumble down the rabbit hole and see where it takes you. Son tan buenos que es imposible traducirlos bien. Bueno, Harry lo que nos ha comentado es un poco volver a darle a la rueda, ¿no? El horror cósmico obliga al personaje a mirarse hacia adentro, a afrontar los traumas. En el caso de Returnal, y no solo de Returnal, pero en el caso de Returnal es así, a afrontar a lo mejor algo terrible que has hecho. Pues has cometido una
atrocidad contra alguien que quería, alguien a quien querías o lo que fuera, y tienes que lidiar con ello, ¿no? Pero dice que después de llegar a ese punto de ruptura, ¿no? Del resquebraje del que hablaba Laura, puede haber una vuelta al horror cósmico, es decir, pasamos del horror cósmico a mirar al interior, pero luego podemos volver al horror cósmico. ¿Y cómo se puede dar esa vuelta? Pues con que el personaje, una vez ha descubierto o sabe cuál es su trauma, decida sumergirse en el horror cósmico y transformarse en otra cosa, ¿no? Y en ese momento Matthew recordó que el mejor final de Bloodborne, el que más cuesta, el que te obliga a matar a Moonlight Presence, Secret Boss, a la presencia lunar, ese final acaba con el jugador convertido en un bebé calamar. Entonces, y vuelve a ser 2001, porque es el niño estrella, es el final de 2001. Entonces, todas estas cosas parece que acaban haciendo movimientos espirales en el que al final nunca sales de allí. Siempre estás dentro de ese horror cósmico y estás mirando hacia adentro, hacia afuera, hacia adentro, hacia afuera, pero no hay respuestas. Y es importante que no las haya, ¿no? Así que vamos a pasar a la parte final de la charla, que es invitaros a que preguntéis aquello que os rondará por la cabeza, que serán muchas cosas tentaculares, y os pedimos preguntas. Yo creo que nos da tiempo a hacer 2 preguntas. En los videojuegos, a diferencia de los libros, permite añadir muchas capas. Una de ellas es la banda sonora. Y quería preguntarles, cuando ya el personaje principal se acerca peligrosamente a la parte del horror cósmico, a lo que ya no debe ver, ellos prefieren que haya música o la ausencia de esta. You're going to love this, Harry. It's a question about how to use, and also Laura is going to love this one, how to use sound and soundtrack to make feel the presence or the closeness of cosmic horror. And if you prefer to do that, that actually showing the thing in sometimes inside the games. The only thing I can say is it depends. Depends on what the story is asking, what the moment is asking of you, right? Sometimes it's fine to go with a just conventional crescendo or just like some eerie ambience or whatever. But sometimes, yeah, it can be more efficient to just cut everything off, like, and not just for horror specifically, but for dramatic purposes or whatever. Sometimes the lack of music, the lack of sound has an even deeper, stronger impact than any soundtrack. Or sometimes I've used like unconventional soundtracks. Like instead of something really dark, creepy or whatever, you use like a string quartet, something like that, right? That contrast between the melancholy of the music and the horror of what you're seeing, you know. You have a lot of ways to play with players' feelings that are not always like the obvious, like tension. So I'm sorry to say that, yeah, it very much depends, but you have a lot of tools at your disposal, and I personally like to try and subvert expectations. I don't always do it. Sometimes what fits, and you have a dark scene and you have just some dark ambient playing and it fits perfectly. But sometimes you have the chance to give that little twist and make it go a bit deeper. Pues Laura nos dice que depende, ¿no? Depende de la escena, y que una cosa que a ella le gusta mucho es subvertir las expectativas del jugador, ¿no? Que si se está esperando a lo mejor ese chan, viene el horror cósmico, pues de repente sorprenderle con un toque melancólico o con lo que se pueda en cada ocasión. Que no cree que sea algo que haya que hacer porque sí, que haya que hacer en cada ocasión, porque hay veces que a lo mejor un ambiente oscuro es justo lo que necesita esa escena, pero que a ella personalmente sí que le parece que la paleta de colores es más amplia y que se puede usar la música y el sonido y su ausencia para aportar otros significados que no son a lo mejor los esperados por el jugador, y que en consecuencia pues lo van a llevar a sentir emociones que no es la que estaba predeterminado a sentir en ese momento. Más o menos el resumen. Yeah, but you're right. I do love that question. I know. But yeah, so I think
music and audio design, that was an inseparable part of Returnal's vision. So it wasn't that we just came up with the idea and then we just added the music afterwards. It was a big part of the story to begin with. And I won't go too deep into spoilers territory, but there is even a recurring melody that kind of acts almost as a spell and ties past, present, and future together, and the cosmic horror influences and all that. We even have a boss in the game that's playing an alien church organ on the hostile alien planet. So music was definitely at the forefront and celebrated in Returnal. Because I think that there are certain parts of the human soul that you can only access through music. So I think in a lot of moments, music can be responsible for 82.5% of the emotional impact that you have in that moment. And yeah, of course, it can completely change the tone of the scene. I mean, if you're fighting this big squid monster and you have you can have an orchestral soundtrack that's really epic, or you could just have this eerie silence, just ambience, or you could just have a bell tolling at a fixed interval, or you could have the Benny Hill theme. And, that will be amazing. Yeah, and that's what I mean. Like all of these DLC. change the psychology of the scene dramatically. The music single-handedly defines in that moment the grandiosity of the encounter, or how trivial it is if you put the Benny Hill theme. But yeah, I think audio design is another thing as well. So I think that's where we go back to being more suggestive. So like suggest, don't show. Because like what's lurking in the shadows? Well, you don't need to show anything. Just have like a cool sound playing there that just triggers your curiosity, makes you ask interesting questions, but it's like an itch that you can't scratch. You can never actually get the full picture there. Like in Returnal, we have these treasure chests, right? Pretty basic chests. And they're just made with like the alien sci-fi technology. So the first audio pass was just like a hum, like a... I'm like, well, yeah, that's the grounding layer, but we need the elevating layer, So it's like with audio, the goal is to try to make players see new things in their mind. So I'm like, well, put some voices of like an alien child trapped inside there, or put the sound of like some squishy tentacle monster trying to break out, or put the sound of like the metallic plates kind of like subtracting and contracting, like they're about to break because something is inside. I mean, these are just examples, but we try to apply this to a lot of the audio design of the game, so that you'd have like the grounding layer, and then the more fantastical layer that would just enrich kind of the emotional connection with it as well. Mm-hmm. Pues como habéis podido observar, pues a Harry le encantó la pregunta, evidentemente, porque hemos hablado mucho estos días de su pasión por el diseño de sonido y por cómo usar la banda sonora. Y nos ha contado varios ejemplos de Returnal. Uno de ellos es el boss de Hyperion, que es el cuarto nivel del juego. Es una enorme torre por la que vas ascendiendo hasta que te encuentras con un alienígena que está físicamente conectado a su anatomía a un gigantesco órgano de iglesia, Y durante toda la ascensión de esa torre vas escuchando la banda sonora posicional de lo que te vas a encontrar arriba. No sabes lo que te vas a encontrar arriba y de repente pues tienes una catarsis enorme cuando te encuentras eso, Otro ejemplo que pone de cómo utilizar el sonido para generar preguntas interesantes en la cabeza del jugador son los cofres de Returnal. Los cofres de Returnal son eso, cofres convencionales, hechos con tecnología alienígena, pero muy cofres de videojuego. Ahí tienes tu cofre, interactúa con él, a ver qué te llevas. A veces no te llevas lo que te gustaría, pero cuando te acercas hay como dos capas de sonido. Una que es como la base, pues un zumbido, y hay otra capa que intenta excitar tu imaginación con preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sonaría un niño alienígena que estuviera atrapado dentro de ese cofre? O, por ejemplo, ¿cómo sonaría un monstruo que está atrapado dentro de ese cofre? No te va a ofrecer la solución. Cuando abras el cofre, pues recibirás lo que tengas que recibir, porque en Returnal se pueden recibir incluso maldiciones por abrir cofres. Pero te vas a hacer preguntas y esas preguntas van a ser interesantes y van a mantener esa sensación que hemos repetido tanto durante toda la charla, de tener preguntas en la cabeza, de no poder llegar hasta el final de lo que te están contando, Así que sí, para Harry es súper importante el diseño de sonido y de la banda sonora, y siempre están intentando probar cosas dentro de los jefes. Incluso decía que hasta sería interesante saber si a un jefe le pones una música en plan Benny Hill, un jefe de horror cósmico, ¿qué pasaría con el jugador? ¿Qué sensación se llevaría de allí, Así que ese sería más o menos el resumen de la respuesta de Harry.
Matthew, ¿quieres añadir? I have a short answer, which is I prefer Kubrick's solution, which is just play Ligeti very loud. Pues él prefiere la solución de Kubrick, que es, ¿cómo es el nombre del músico? Ligeti. Ligeti, que es pues poner Ligeti a todo volumen. Última pregunta. El youtuber Ace Cumberland explicaba en un vídeo sobre VHS que la gente que había visto Alien en un VHS y había visto la versión HD en Blu-ray tenía visiones diferentes de la película, porque en VHS las zonas oscuras son oscuras, no se ve qué hay ahí, no se ve el fondo de la nave, no se ve los remaches, Con lo cual se esto, ve ya. sombras. Entonces, ahora que estamos avanzando tanto tecnológicamente, porque por ejemplo cuando llegas al 42 de lucidez en Bloodborne, tú ves amigdala y la amigdala está con todos sus polígonos, con todos sus pelos, con todas sus formas, con todos sus tentáculos, y puede no dar la misma impresión del mismo terror. Por ejemplo, tú jugando Game of Time de la 64, que ves al gran pixelado gigante, y tu mente tiene que crear eso. Entonces, quería preguntar si el avance tecnológico, sobre todo ya que estamos en 5, Play 4, HD, puede influir de forma negativa a la hora de infundir ese miedo, porque ya estás enseñándolo todo, Sí. estás enseñándolo muy cercano en vez de algo que te puedes imaginar o algo que tienes que rellenar tú por tu cuenta. Youtuber H-Bomber. Ace Cumberland. H-Bomber. So he was telling us that there is a YouTuber that made a video about how people have a more cosmic horror experience, more horror watching Alien in VHS than watching it in HD, because the dark tones were darker, and the murkiness made the imagination fly above. So his question is, with the new technology that we have, HD, very detailed textures, what we were telling before, we have the risk of showing too much. We must use technology of today in a certain way to retain that kind of horror and ambiguity. That's the question. I personally don't think it depends on the technology, but on the art direction. You can have the most realistic textures, reflections, whatever, but if your art direction is focused on hiding and not showing, then you're gonna have that kind of atmosphere, right? I think it's also a misconception that low poly hides stuff better, right? It's not really by design. It's because developers that use low poly assets, this kind of like PS1, PSX aesthetic, they also throw in filters and the whole obscuring stuff on purpose, and that's part of their aesthetic and the right direction, not in an intrinsic part of the technology. You could grab a PS1 game, remove all the grit, and make a very clean, very very visible game where nothing is hidden. You can grab like PlayStation 5 kind of technology and create something mysterious, like we said, not necessarily through showing stuff, but like on purpose, controlling what you show and don't show to the player. You can add filters to it if you want. You can turn down the brightness. You can design to obscure even your creatures. Like I'm thinking right now even of Elden Ring, because I'm always thinking about Elden Ring. It doesn't have the highest graphic fidelity in the world, but it's a pretty sophisticated graphically. It shows a lot. It's a beautiful game, very detailed. But still, when they design certain creatures, you have no idea what you're seeing. I don't know if you played it. There's this, I don't remember its name, the thing with like 8 arms, which just like lunges screaming at you from a green cloud of poison. There's a lot of creatures like that. You don't really know what you're seeing. It's just attacking you, screaming at you, coming out of some hole. And the only way you can actually get a glimpse of what that thing is would be to actually look at the model, because they are designed on purpose
on such a way that you can never grasp the whole thing. So again, to cycle back to the question, I don't think it's an issue with the technology itself, but again, with the way we use it and the choices that art designers make. And no technology is more prone to hiding, obscuring, and not revealing that another. And I say it as someone who works with a pixel artist, which when you work at low resolutions in pixel art, it's also easier to create that, suggest rather than to reveal. But again, it's all part of the art direction, I think. Pues la respuesta de Laura sería que no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de dirección de arte. Tú puedes creer que hay una concepción equivocada de asumir que una estética de PlayStation 1 o de PlayStation X, que es low poly, que no intenta representar de una manera ultra realista la realidad, de por sí quita información visual, porque tú puedes presentar eso de una manera muy limpia, con una dirección de arte prístina y todo está a la vista, ¿no? Creo que siempre la clave está en la intención artística. Y cita el juego en el que está pensando siempre, porque yo creo que todos en esta mesa somos From Software a muerte, pero yo creo que Laura es la que más, tengo la sensación. Siempre está pensando en el Elden Ring. Entonces nos comentaba que hay un enemigo, que ahora mismo no recuerdo, no era un boss, ¿no? Era un enemigo. Bueno, un mini-boss, Un pero mini-boss. vamos, sí, básicamente es un enemigo. Que tiene 6 brazos, que sale de unos charcos como venenosos y sale gritándote, ¿no? Y que es en ese tipo de elecciones que hace el artista, ¿no? Desde la dirección de arte, donde vas a conseguir las sensaciones, ¿no? En el caso de su propia experiencia, pues evidentemente con el pixel art partes ya de un estilo artístico que en su base ya tiene el sugerir, pero cuánto vayas a sugerir tú depende enteramente de tu dirección de arte, de lo que quieras hacer, si es que lo tienes claro. Yeah, I think, well, technology has really come a long way, and I think back in the day, of course, there were different kind of constraints, and, you know, despite those constraints, and sometimes because of them, we ended up creating some really unique kind of moods and experiences there. And I think now that we do have a lot more power at our fingertips, a lot more freedom, now it's our responsibility to set those constraints. And this goes back to Laura's point that it's all about the subtlety, being suggestive, and art directing. So just because you can show a full, you know, Lovecraftian monster with 7,000 tentacles doesn't mean that you have to. I know it's tempting, but and we kind of do that anyway, but then you need to have a bigger fish behind it anyway. But yeah, I think it just comes down to art direction and just being selective about what you show so that you always have a bit of that, you know, 20-30% of mystery lingering there. And it's interesting that the YouTuber that you mentioned, I haven't seen the video, but he compared the beginning of Alien, right? Yeah, Yeah. in VHS with grain Yeah. and all the artifacts, and in HD. Yeah, so Blu-ray. and that's interesting because apparently he's focusing on the beginning of Alien, not the full Alien movie, because even that movie kind of like went too far with showing too Yes. much. And that's the thing, like it's an amazing experience, but I think this is a trap that many horror movies kind of fall into, that they build up this mystery. It's like, oh, what is this thing? You know, what does it look like? How are people dying like this? And, you know, for like most of the movie, you hold on to that mystery and it's amazing. And then the last 10 minutes, the monster is revealed and it turns into a cat and mouse kind of chasing. And that's why I was thinking with Returnal, what if we skip the last 10 minutes? Bueno, pues la respuesta de Harry también está muy alineada con lo que decía Laura, ¿no? Pues el hecho de que ahora tengamos, antes, quizá por accidente, el hecho de las posibilidades estéticas que podías plasmar en un videojuego, pues como lo que comentaba el compañero de Ocarina of Time, ya por sí mismas sugerían de por sí, ¿no? Pero un poco por accidente. Y que ahora que tenemos el poder un poco de hacer lo que se quiere, pues también como la gran frase de Spider-Man, ¿no? De que con un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pues la responsabilidad pasa al campo de los artistas, que esa dirección de arte, pues si lo puedes hacer todo, tiene que tener un motivo, tiene que tener un porqué, porque lo puedes hacer todo. Dice que es tentador lo de ponerte a imaginar, bueno, pues voy a mostrar un monstruo gigantesco Lovecraftiano con 70.000 tentáculos, y dice que incluso lo ha hecho, pero que entonces tiene que haber otro misterio detrás.
pero que hay que pensarse muy bien lo que le queremos transmitir al jugador. Y comenta del vídeo que comentabas tú, que no lo ha visto, pero que le ha hecho reflexionar, que se habla de ese arranque de la película, ¿no? Donde la sugerencia de esos 20 primeros minutos, el misterio que hay ahí, es lo que nos fascina, ¿no?, de Alien. Pero dice que en Alien y en muchísimas películas de terror luego ocurre lo que él quiso extirpar de Returnal, que es que en los últimos 10 minutos, o a veces incluso antes, en Alien es bastante antes, el tono cambia. Y entonces ya perdemos el misterio y pasamos a jugar al gato y el ratón. Y bueno, que eso es perder el misterio, efectivamente, es perder el horror cósmico. Y en el caso de Harry en Returnal, pues no quería perderlo. Y esa parte en la que se explican las cosas y en la que todo se convierte más en una experiencia que puede ser maravillosa. La tienes en Alien, pero la tienes en la isla del Dr. Moreau y la tienes en Lovecraft, en muchos relatos, ¿no? En La sombra sobre Innsmouth. La experiencia de sobrevivir también es muy interesante, ¿no? Pero que no es la que buscaba él en Returnal. Eso lo quería quitar. Matthew? Final? Final? Okay. Well, I'll say, I mean, I think... That sounded ominous. What was... Last words. Well, there is no ending in a cosmic sense. But I would say that I think everything that was said here was great, but I do think that there's many ways to create inscrutability. I think like the screen being blurry and is one way, and there's other ways to do it as well. I would say though that like when it comes to being inscrutable, audiences are very savvy, and I guess the wrap up thing I would say is that I think what tickles our unknown cosmic horror nerve in our brain changes over time by definition, and you need to find whatever that new frontier of the inscrutable is if you want to keep something fresh, right, in the world of cosmic horror. You can do something that's retro and it's like, oh, cool, tentacles, but what is the 2023 version of what tentacles were to Lovecraft in the 1920s, right? I think that, and there's no answer to that. It's always changing, right? And I think that like if you're doing effective cosmic horror that's modern, you're always going to be looking for what that thing is. Mm-hmm. I don't know if you agree with this, but I think sometimes you find the cosmic horror in other places, like 2001, but also for me Chernobyl, the TV show, was a moment of total cosmic horror with the nuclear menace. We need to talk about David Lynch. Well, it's the human horror, actually. But I mean, it is in a sense, and I haven't seen Oppenheimer yet, but I mean, in a way, the power of the sun is, cosmic. It's a cosmic monster that could kill you and is inscrutable, and we don't understand it. And I mean, Sunshine, the Danny Boyle film, is a cosmic horror film, right? So. Bueno, pues así por terminar y por cerrar, Matthew creo que da un maravilloso consejo para los muchos creadores que también habrá en la sala y que estarán pensando en cómo crear sus propias historias de horror cósmico, y es que aquello que provoca el horror cósmico hay que renovarlo, tiene que permanecer fresco. Si simplemente nos agarramos a esos tentáculos que tanto nos gustan y seguimos sacando a las mismas criaturas, pues vamos a ir haciendo que pierdan todo su poder, ¿no? Tenemos que encontrar en nuestro presente y en nuestra propia experiencia interior y en todo lo que queramos comunicar cuál es esa nueva manera de representar o de sugerir lo inescrutable, ¿no? Lo que no podemos explicar, que está en el centro de la experiencia del horror cósmico. Yo les comentaba que a mí eso me había pasado recientemente, pues 2001 es un ejemplo, ¿no?, de cómo sentir eso con el monolito, esa música tan inquietante que suena cuando aparece. Pero a mí me pasó con Chernobyl. Yo cuando veía los túneles de la central nuclear y aquella definición de la nieve, que no era nieve, eran partículas que se estaban metiendo dentro de la gente y provocándoles unos sangrados brutales, pues yo me estaba sintiendo dentro de Lovecraft, sabiendo que lo que estaba viendo era una serie sobre Chernobyl, ¿no? Y Matthew estaba de acuerdo y citaba la peli que tantas ganas tenemos de ver todos, que es Oppenheimer de Nolan, que en realidad lo que está hablando, ¿no?, es del poder del sol, que no hay nada más cósmico que el poder del sol y nada más inescrutable, porque nunca lo entenderemos del todo, ¿no? Y con eso damos por cerrada la charla de horror cósmicos en juegos y os pido que les deis un enorme aplauso a nuestros invitados.